Weiter geht's. Muss ich jetzt wieder runter oder sowas? Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Okay. Nilton. Das heißt, hier kann ich ja wieder raus, No ne? one had found in the house. Mom didn't want it getting out. Ja, viel ist ja nicht mehr übrig, ne? Ist ja eigentlich dann nur noch das da oben, oder wie? Ich glaube, unten haben wir ja schon soweit alles. Aber es ist schön, wie sie immer noch überall die ganzen Fenster und Türen offen lässt. Weißt du, regnet ja nicht und so. Gibt ja keine Stürme und sowas alles. Nee, nee. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Mal reinlunzen. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Marihuana ist nicht gut. Voll der Kiffer, ey. Alter, das ist ein Boot? Wie hat denn der das Boot hier hochgekriegt? What the... Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Die Shisha. So ein komischer Controller. Kommt mir aber irgendwie bekannt vor. Der sieht aus wie dieser... Den... Er kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Aber nicht diese Konsole. Ja. Was ist denn das für eine komische Mischung? Der hat Cartridges wie der N64, sieht aus wie eine halbe Playstation. Der Controller sieht eher aus wie eine Mischung zwischen Playstation und Super Nintendo. Die Speicherkarten sehen aus wie PlayStation 1 Karten. Louis and I spent a lot of time playing games together, but he was surprisingly bad at them. He died a lot. High School. Dafür kriegt man ein Diplom, dass man in der High School war. Americans. Weird as. Ah, guck mal, eine CD. Ah, VHS-Kassetten, CDs. Jetzt haben wir wirklich alles gesehen, ne?
Dear Mrs. Finch, as Lewis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Newly sober, I believe Lewis first noticed the monotony of his daily life. He kept working at the cannery, but he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. His mind began to... Ja. wander. What the? What the? Nimm mal hier die Fische weg. I asked him to describe it. He said he started small, imagining a labyrinth. He'd feel his way about. Then something moved. Bats and toads. Okay, Toad. Things that have not names. Ein halbes Dungeon Dragon hier. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. But he found something more. Falls ihr euch wundert, ja, ich muss den Fisch machen und gleichzeitig die Figur steuern. I worried about him then, daydreaming at the cannery. I spoke with his boss, but he said Lewis had become a model employee. Methodical, tireless, focused. Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. Und? On the edge of a city he named Lewis Topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. And songs for them to play. He talked about starting a band. And he was always humming something. Ich warte eigentlich nur darauf, dass er sich seinen eigenen Arm abschneidet oder so, weißt du? Every day his imagination grew stronger. He no longer spoke at the cannery.
but his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, were all in his imagination. So he could do whatever he wished. Auf zur Prinzessin! He held an election for mayor. And he won. Natürlich. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. He'd conquer a city, then immediately push on. Zur nächsten Stadt hierher, oder was? New Louisville. St. Louis. He started drifting away from our reality. Like, ich warte nur darauf, dass er sich selber die Hand abschneidet oder so. Minneapolis, until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. The queen was on her own quest for Leuchtender Regenbogen. radiant rainbows. He followed the sound of her silver harp. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Nice. Even then, his logic remained sound. Ey, nicht wegrennen. He knew the world was all in his imagination. Gucken, wie er aussieht, wa? But he was so proud of having created it. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Gott.
someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. Hey, nicht wegrennen. Bleib hier. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. What? Wo sind wir denn jetzt? Oh, wir sind auf jeden Fall der Typ immer noch. Überall Blut, was ist denn los hier? Überall Blut. Guck mal, der hat sogar eine Switch. He began to forget the world we know. I think it pained him to remember Lewis, the cannery worker. Ganz schön Köpfe, ey. Aber es sind nicht nur Köpfe, ne? Sondern auch teilweise ganze Fische. He began to despise the man with a royal contempt. Aber irgendwie gerade ein bisschen klein aus, oder? Wo wir das noch selbst gemacht haben. I still thought I could save him. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. Ich bin blind. The palace would be packed with his companions. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Eine Riesenkatze. Molly! Heißt das, ich darf jetzt durch oder nicht durch? His queen waited, holding his crown.
was only one thing left to do. Also ich sehe eine Guillotine. Kopf ab. Oder die Hand. Lang lebe Prinzessin München. Hallo Mähnchen, einen wunderschönen Freitag wünsche ich dir. Danke für Stufe 3, für den Stufe 3 Sub für ganze 19 Monate schon. Wow. Hallöchen. Vielen Dank für diesen tollen Resub. Vielen Dank für diesen extra krassen, langen Support tatsächlich. Vielen Dank. Du hast dich jetzt immer verewigt in diesem YouTube-Video. Lang lebe Prinzessin. Okay. Ja, ich wollte nicht den Prinzen nehmen. Ich bin auch ein Kerl. Ich stehe auf Frauen. Um seinen Kopf zu neigen. Und danach ist er ab. Ja. Nice. Wie geht's dir heute? Nochmal vielen Dank für den Resub. Meine Fresse. 19 Monate schon. Stufe 3. Krass. Vielen Dank für diesen Support. And the rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. My brother was really cool. I wish you could have met him. Besser? Sehr schön. Sehr schön. Wie lange dauert das denn so, bis man wieder voll da ist? Nach Masern. Wenn man die Masern hatte. Das waren auch die Masern, oder? Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? He was so proud of being Indian. I think for him, it was a way to be something other than just a Finch. 1 bis 2 Wochen, da bist du doch schon längst drüber, oder? On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. Nee, nicht. Und die Woche vor einer Woche, die zählt nicht, oder was? Guck mal, der hat hier draußen geduscht. Interessant. Direkt hier draußen, ja. She waited until the day before we left to tell Edie. Diese Krankwoche zählt nicht. Wieso nicht? Wieso zählt die nicht? Weil das nur die normale Grippe war? I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Also hast du erst die Grippe gekriegt und danach die Masern, oder was? Holy moly. I wish we'd stayed.
Ja, wenn wir hier geblieben wären, dann ist es schon längst tot, mein kleines Kind. Die Kinder in der Finch-Familie, die werden ja nicht alt. So wie wir das so mitgekriegt haben bisher, ne? But I understand why we left. Wenn man krank ist, erholt man sich nicht, sondern bekämpft den Virus. Das ist ja klar. Seven ways to create a fulfilling classroom. Aha. My mom ended up leaving everything behind. Ja, die Fotos sind ja doppelt und fünffach hier. Im ganzen Haus verstreut. Die hätte sie ja nun wirklich nicht mitnehmen müssen. What happened that night had been coming for a long time. Maybe Du? it should have come sooner. Depression oder was? Manchmal sieht man das nicht, erst wenn es zu spät ist. Wenn es schon einschlägt wie eine Bombe. But it had to end one way or another. All that's left now is to tell you about that last night. The last night. Cool. Komisch aus. Oh, ist das die Königin? Oder ist das der Prinz? Die Königin war ja etwas korpulenter. Und das ist eine Tür mit einem Reh? Oder ein Hirsch? Frosch. Das ist ja wirklich alles, ne? Der Hai, die Robbe. Was ist das hier denn? Das ist ein Boot. Ist ja wirklich alles. Ach, das ist ihr Zimmer. Ja? Ist das ihr Zimmer? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said,
to our final night together, and all our final nights apart. Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Durfte nicht mal aufessen. You excused. Schön. The power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Was hat die eigentlich mit diesen Handschuhdingen? So ein Tick oder so, ne? Fehlt denn jetzt eigentlich noch? Edie fehlt jetzt nur noch, ne? Und Dawn. The thing you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Der Waldschrat? Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories! I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning, okay? Wer schläft hier? Welcher Verbrecher schläft hier? Kann ich hier lang? Nee, aber das wäre so ein Frosch. History of the Finches by Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. That night, the tide went way, way out. What? It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. Oh ja, ob das sicher ist, jetzt dahin zu gehen. Was ist denn, wenn jetzt bald das Wasser wieder kommt? Patrick! Patrick! Ich rette dich! Nimm mit! Nimm Patrick mit! Geht nicht. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know, I've seen that house every day of my life. Ich möchte nicht wissen, wie manche Meeresgrundstellen riechen, tatsächlich. Oder so stehende Seen, weißt du, die schon seit 40 Jahren da so rumstehen und dann auf einmal so das Wasser weg wäre. Wie die müffeln müssten. Thought I'd go back to it. When the fog rolled in, I lost my way.
Der war aber schnell, der Nebel. I got turned around. Nix hier Turnaround. For a while, I wondered. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. Wie der Hirsch? But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Klo. Die Uhr. Der Ofen. Or maybe I came back to them. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. Und? I never saw Great-Grandma Edie again. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. We both tried to make the best of it. A few years went by. Das sind alle Buchstaben? Okay. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. She got better for a while, and then she didn't. And then I was alone. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. Das gefällt mir nicht. But now I hope you'll never see it.
I just Pressen! you Pressen! all these stories myself. Pressen! But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Bei der Geburt gestorben, oder was? Dass das Haus immer noch steht, oder? Krass. Haben sie echt jetzt die Kinderbilder rausgesucht von den Leuten? Alter Schwede. Das war What Remains of Edith Finch. Ich glaube, wir haben das nicht komplett, ne? Edith fehlt uns, glaube ich, im Buch. Oh, guck mal, ein Gameboy. Und Leute, was sagt er? Na, im Prinzip haben wir gerade eigentlich nur ein Tagebuch nachgespielt, ne? Im Prinzip. Wir haben eine Geschichte nachgespielt, die aus einem Tagebuch heraus erzählt wurde. Wie sie einfach die Geschichte ihrer eigenen Familie versucht nachzuvollziehen. Weil da steckt ja wirklich, anscheinend steckt da wirklich irgendein Fluch dahinter, ne? Weil die sterben ja eigentlich alle relativ jung. Ich meine, sie ist auch mit 18 gestorben, wenn man dem Grabstein Glauben schenken darf. Sie war 17, wo wir sie gespielt haben. Und mit 18 ist sie gestorben. Wahrscheinlich bei der Geburt, nehme ich mal an. Was heißt ziemlich dumm? Ne? Irgendwie komisch. Der Junge ist von der Schaukel gesprungen, hinunter die Klippe, ne? Das Mädchen ist wahrscheinlich aus dem Fenster gefallen, auf die Suche nach Essen. Das Baby ist in der Badewanne ersoffen. Der andere Typ ist von einem Zug überfahren worden. Ich sag nur der Jäger. Ja, das ist natürlich doof, ne? Ich meine, seine Tochter hat ihn ja darauf hingewiesen, ne, dass das Ding noch drum zappelt. Er meinte ja noch darauf dann so von, ja, das ist normal, so sind, von wegen sind die letzten Zuckungen, wisst ihr? Das war natürlich sehr unglücklich. Ist halt mal was anderes, ne? Außer immer die gleichen Spiele. Ist halt kein Dark Souls, ne? Kann man ja wirklich so sagen.
Oder ist halt keine Resident Evil. Ja, ich fand's auch gut. 5 Jahre haben sie dafür gebraucht, oder was? Man darf ja auch nicht vergessen die ganzen Minispiele, ja. Du machst ja nicht nur A, B, C, D, E, F, G. Ja, du machst ja auch noch die ganzen Minispiele. Die Option Geschichte wiederholen steht jetzt zur Verfügung. Wähle Edith, um von Anfang an zu spielen. Achso, dann kann ich jedes Mal jetzt diese Minigames spielen, oder was? Ach ja, zum Beispiel dieses Minigame mit dem Drachen war auch ziemlich geil gemacht. Ja. Molly war das Kind, was aus dem Fenster ist. Das Comic, absolut geil, ne? Calvin, der von der Schaukel gesprungen ist, wahrscheinlich die Klippe runter. Und das Dosen öffnen. Ja. Ja. Der Jäger Sam. Gas war der mit dem Drachen. Waren schon echt geile Sachen dabei. Also, ich fand das jetzt nicht schlecht, das Spiel. Ich fand das ziemlich gut. Wie gesagt, mal was anderes, ne? Außer diese ganzen AAA-Spiele über Zombies und hast du nicht gesehen.